Hello guys. So coming to the today's video, let's discuss about the PYQs of lac operon. So for your kind information, ఇంతకు ముందు వీడియోలో previous video of this video will be having the concept of lac operon. Just go through that video and come to this video again. ఒకసారి concept చూసి PYQs చేయండి so that concept clear గా అర్థమవుతుంది. Done. So coming to the first question, which of the following is a structural gene in the lac operon? So as we have discussed, lac operon lo total 6 genes ఉంటాయి, 3 regulatory genes, 3 structural genes. సో మనకు జస్ట్ వాటి యొక్క నేమ్స్ అడగలేదు, జస్ట్ వాటి సింబల్స్ అడిగారు. సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఇన్ ది లాక్ ఓపెరాన్ ఆర్ 3, దట్ ఈస్ జెడ్, వై అండ్ ఏ. సో ఆప్షన్స్ లో మనకి జెడ్ ఇచ్చారు. డన్. సో లాక్ జెడ్ ఇస్ ది స్ట్రక్చరల్ జీన్ అండ్ రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఏంటి? ఐ, పి అండ్ ఓ. డన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. Next, what does the LAC-Y gene code for? So LAC-Y gene code for galactosidase permease. So option C will be the correct answer. So beta galactosidase, it will be coding for LAC-Z. Repressor protein will code for LAC-I. This is the regulatory gene generally. Next, transacetylase will code for LAC-A. Done. That is thiogalactosidase transacetylase. Done. So Y అడిగారు కాబట్టి the correct option will be galactosidase permease. If you remember that one lac operon, structure of lac operon gene diagram గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా you can answer all the questions. Next question. What's the function of LAC-I gene? So I gene ఏం చేస్తుంది? So whenever there is an inducer or there is an absence of inducer ఉన్నా లేకపోయినా lac operon will be coding for the repressor protein. So ఈ repressor protein ఒకవేళ in the absence of inducer, it will go and bind to the operator region. If there is a presence of inducer, it will bind with inducer to form inducer repressor complex. But ఈ repressor protein ని కోడ్ చేసేది ఏంటి? LAC-I gene. Done? Done. Let's go to the next question. What happens when lactose is present in the media? So when lactose or allolactose is present in the media, repressor will be inactivated by the allolactose. So allolactose here will be the inducer అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఒక మీడియాలో ఈకోలై యొక్క మీడియాలో లాక్టోస్ అనే మాలిక్యూల్ అనేది ఉంది అంటే, సో దట్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ విత్ ది రెప్రెసర్ టు ఫార్మ్ ఇండ్యూసర్ రెప్రెసర్ కాంప్లెక్స్. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్హిబిటింగ్ ది రెప్రెసర్ అనమాట. సో ఈ రెప్రెసర్ని ఆపరేటర్ రీజియన్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట. డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. సి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which molecule acts as an inducer in the lac operon? Again, allolactose will be acting as an inducer molecule. That is the positive regulation లో యూజ్ అవుతుంది. Next question. In the absence of lactose, the repressor protein. Simple. Lactose లేకపోతే అంటే inducer లేకపోతే repressor protein will go and bind to the operator region and it will be blocking the transcription of structural genes. Structural genes యొక్క transcription ని బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. Done? So the correct answer is option C. Opposite అడిగితే ఏంటి? What happens in the presence of lactose? So in the presence of lactose, repressor binds with the inducer, that is lactose, to form inducer repressor complex. Done. In the absence, it will bind with the operator region. Next question. Which of the following best describes the operator region of the lac operon? So operator region lo general ga ఏమవుతుంది? Nothing. Repressor will go and bind and it will stop the regulation of the transcription. That is the option A. Site where repressor binds to regulate transcription. Done. So if it binds with the operator region, it will stops the transcription. ఒకవేళ bind అవ్వకపోతే transcription process will be done. So that is the actual site అన్నమాట. Next question. Which of the following statement is true regarding the lac operon in E. coli? So regarding the lac operon in E. coli ante, it will be generally activated in the presence of lactose and absence of glucose. Lactose unte it will be activated, glucose lekapothe it will be activated అనమాట.
అదే ఆపోజిట్. ఇఫ్ ద లాక్టోస్ ఇస్ నాట్ దేర్, గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్, ఇట్ విల్ బి ఇన్యాక్టివేటెడ్ అనమాట. డన్. సో ఇట్ నీడ్స్ ది లాక్టోస్ ఫర్ ది యాక్టివేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which type of gene is LAC-A and what does it encode? So LAC-A is generally a structural gene and it will code for thiogalactosidase transacetylase, which is the option C. Done. So LAC-A is the structural gene, but beta galactosidase and the option B lo beta galactosidase will be coded for Z. Done. So A is the structural gene. Z, Y, A will be the structural genes. Next question. The lac operon is turned off when? Simple. When the repressor goes and binds with the operator region, lac operon will be turned off and a negative regulation will be done. Done? Easy adugutar. Once you understand the concept, you can easily answer these questions. Which of the following is not the part of lac operon structural genes? I repeat. So ZYA will be the structural genes and I will be the regulatory genes. So ఇక్కడ which of is not the part అని అడిగారు కాబట్టి I is the not the part of structural genes. Done. Next question. In lac operon, which molecule prevents the repressor from binding to the operator? Allolactose. Simple. So whenever there is a presence of inducer, that is allolactose, it will bind with the repressor. So repressor ki bind chesi repressor ni inactivate చేస్తుంది. So inactivate అయిన repressor cannot go and bind with the operator region. So further transcription process అనేది carry forward అవుతుంది అన్నమాట. Done. So next question. Which of the following correctly represents the sequence of components in the lac operon? Upstream to downstream. Previous video lo cheppanu, remember the flow also అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏ జీన్ వస్తుంది, సెకండ్ ఏ జీన్ వస్తుంది, వాటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని. దట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ జీన్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ ఐ రెప్రెసార్ ప్రోటీన్, పి ప్రమోటర్, ఓ ఇస్ ఆపరేటర్. ఇంకా బెస్ట్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ గురించి అడగలేదు. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ది స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, దట్ ఈస్ జెడ్, వై, ఏ. బీటా galactosidase, galactosidase permease, thiogalactosidase transacetylase. సో వీటి నేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయాలి. డన్. Done. Let's go to the next question. A mutation in the operator region that prevents repressor binding will cause continuous transcription. సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు? దర్ ఇస్ ఎ మ్యూటేషన్ ఇన్ ది ఆపరేటర్ రీజన్. సో ఈ మ్యూటేషన్ వల్ల ఏంటి? రిప్రెసర్ అనేది బైండ్ అవ్వదన్నమాట ఆపరేటర్ రీజన్. సో ఎప్పుడైతే రిప్రెసర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు బైండ్ టు ది ఆపరేటర్ రీజన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అదే ఈ రెప్రెసర్ ప్రోటీన్ కంటిన్యూస్లీ అసలు బైండే అవ్వదు ఆపరేటర్ రీజన్ కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏదైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అవుతుందో దట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ, దట్ విల్ బి నో స్టాపేజ్ ఫర్ దిస్. డన్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. డన్. సో రెప్రెసరే బైండ్ అవ్వదు ఆపరేటర్ రీజన్ లో. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ మూమెంట్ కి ఎవరు అడ్డు రారు అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కి కూడా ఏది అడ్డుగా ఉండదు. సో దట్ కంటిన్యూస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది అవుతుంది. డన్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What happens to lac operon when both glucose and lactose are present? When both glucose and lactose, ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందే చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ నో ఇక్కడ వస్తుంది క్వశ్చన్ కాబట్టి ఐ స్టాప్డ్ ఇట్. సో ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ ఉందో లాక్ ఆపరాన్ విల్ బి ఇన్యాక్టివేటెడ్. ఎప్పుడైతే లాక్టోస్ ఉంటుందో లాక్ ఆపరాన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? మీడియాలో గ్లూకోజ్ ఉంది, లాక్టోస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లాక్ ఆపరాన్ విల్ బి యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది, బట్ ఏదైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మెకానిజం అవుతుందో అది వెరీ లో లెవెల్లో అవుతుంది అనమాట. సో మనకి మెటబాలిజం ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి అకరింగ్ వెరీ లో, వెరీ స్లో. సో దట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్. సో వెన్ దెర్ ఈస్ బోత్ గ్లూకోజ్ అండ్ లాక్టోస్ ఇన్ ది మీడియం, ఓపెరాన్ విల్ బి యాక్టివ్, దట్ ఈస్ పార్షియలీ యాక్టివ్. అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే అవుతుందో అది చాలా లో లెవెల్లో అవుతుంది అనమాట. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. డన్. సో అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ లాక్టోస్ ఉంటే లాక్ ఓపెరాన్ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉంటుంది, గ్లూకోజ్ ఉంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ అయి ఉంటుంది. డన్. ఒకవేళ రెండు ఉంటే పార్షియలీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ కండిషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది మాక్సిమం ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది లాక్ ఓపెరాన్? సింపుల్. ఫర్ ది మాక్సిమం ఎక్స్ప్రెషన్ లాక్ ఓపెరాన్, లాక్టోస్ షుడ్ బి దేర్ అండ్ గ్లూకోజ్ షుడెంట్ బి దేర్. డన్. ఒకవేళ రెండు ఉంటే partially active, rendu lekapothe inactivated. If glucose is there, lactose is absent, then also it is inactivated. Manaki maximum expression anni adigaru, so that lactose should be there, glucose shouldn't be there. Done. So under normal conditions lactose unte lack operon will be active, appudu eppudaithe lactose unte lack operon activated ayi untundi. So correct option is option D. Done.
Next question. What type of regulation does the lac operon exhibits? So lac operon will be exhibiting both. ఇంతకు ముందు చూసాం పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ ని అండ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది లాక్ operon. సో దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ క్వశ్చన్. సో ఐ రిపీట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ. కమింగ్ టు ది పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ అండ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది జనరల్గా వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్. సో ఇండ్యూసర్ ఉండడం ద్వారా ఇండ్యూసర్ వెళ్ళి రెప్రెసర్ ప్రోటీన్ కి బైండ్ అయ్యి ఇండ్యూసర్ రెప్రెసర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ రెప్రెసర్ విల్ నాట్ గో టు ఆపరేటర్ రీజన్ అండ్ సో దట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ మూవ్ అండ్ వీటి యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది అవుతుంది, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ఇదంతా ఎప్పుడు అవుతుంది పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్? ఎప్పుడైతే ఆ సరౌండింగ్ మీడియాలో లాక్టోస్ ఉంది. లాక్టోస్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనం ఆ లాక్టోస్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి. ఈక్వలీ ఆ లాక్టోస్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి. ఆ లాక్టోస్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి అంటే స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జెడ్, వై అండ్ ఏ, దోస్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్. దే షుడ్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్డ్. దే షుడ్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ప్రోటీన్స్. సో అవి ట్రాన్స్లేషన్ అవ్వాలి అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది మూమెంట్ జరగాలి. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ మూమెంట్ జరగాలి అంటే రెప్రెసర్ షుడెంట్ బి యాక్టివేటెడ్. సో దాన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయడానికి ఇండ్యూసర్ వెళ్ళి దాన్ని కూల్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడవుతుంది? ఎప్పుడైతే సరౌండింగ్ మీడియాలో లాక్టోస్ లేదు అంటే ఇండ్యూసర్ లేదు. ఇక్కడ లాక్టోస్ అన్నా ఇండ్యూసర్ అన్నా ఒకటే. రిమెంబర్ దట్ నేను లాక్టోస్ అని చెప్పినా ఇండ్యూసర్ అని చెప్పినా ఒకటే. దెన్ సో ఎప్పుడైతే ఇండ్యూసర్ లేదు, సో అప్పుడు ఏంటి, మనకి ఆ జీన్స్ అవసరం లేదు, మనకి ఆ ప్రోటీన్స్ అవసరం లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఐ ఐ జీన్ యాజ్ యూజువల్లీ ప్రొడ్యూసెస్ ది రిప్రెసర్ ప్రోటీన్. సో ఆ రిప్రెసర్ ప్రోటీన్ వెళ్ళి ఆపరేటర్ రీజియన్ లో బైండ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ కెనాట్ మూవ్, ZYA జీన్స్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్డ్. సో దట్ ఆ జీన్స్ అనేటివి ట్రాన్స్క్రైబ్ అవ్వదు, ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, లాక్ ఆపరాన్ కాస్త ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ కన్సెప్ట్. నెగటివ్ రెగ్యులేషన్, పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్, ఈ కన్సెప్ట్ గుర్తుంటే అనే చేయొచ్చు. సో థింగ్ యూ నీడ్ టు remember the structure of lac operon and the concept of positive and negative regulation. Done. So this is all about the lac operon and its PYQs. Hope you like the video. Thank you.